In our first session of relation, we discussed about the introduction to relation and the concept of ordered pairs. Then we saw one among the examples in the concept of ordered pair. So in this session, we are going to continue with the pictorial representation of relation. So relation can be represented in pictures or in diagrams. Now, if we remember, we used one of the relation in the first example. We had this table in the discussion of the previous session. Now, let us see how can we represent this relation in the pictorial diagram. Pictorial diagram consists of two circles. Actually, they are not circles, but they are ellipticals. So, tunachora duaradufu huku, na tunachora duaradufu upande huu. So hii elliptical ya huku itakuwa na represent nini? Itakuwa na represent members of first set, and in our case itakuwa na represent x, na hii huku itakuwa na represent nani? Y. So in our x we had -3, 1, 2, 5, 6 and 0.5. So we'll start -3, then 1, 2, 5, 6, 0.5. In our y we had -6, then 2, 4, 10, 12 and finally 1. So from there tunaonyesha uhusiano ulioko kati ya members of this first set and members of second set. So 3 alikuwa na relation na -6. So hii relation tunachora straight line, then tunaweka arrow. So for me I am using free hand, but kama huwezi kunyosha just use a ruler kama huwezi kunyosha, but for my case I am using free hand. So unaweka dot here, then unanyosha mpaka huku, unaweka tena dot. So this side tunaweka dot on the right hand side, huku tunaweka dot on the left hand side. So from there, after putting dots, unaweza ukatumia ruler kuconnect hizo point zako. So let's say una connect kati ya huyo na huyo. Umeona free hand haiko precise sana, so let me just simply use ruler, then you can connect here, I can connect here. After that, huku juu tunaweka kama semicircle hivi, tunaweka semicircle, tunaweka R hapa. Tukishaweka hiyo R, tunamalizia upande huu hapa. Alafu kisha malizia upande huu unaweka arrow. So this arrow inaonyesha direction, kwamba relation ianzia huku ikaenda huku. Hasa unavochora hii hapa, usichore hivi. Usichore unaenda hivi afu unaweka arrow unaenda hivi. No. This is not a straight line. Iko bent hivyo. So you must bend it, then you write arrow. And you are simply drawing it by free hand. So ni kwanza tu kujifunza, una draw kwa free hand. Kwa free hand hapo unaweka R, then unaenda pale. So from there, hii ndio pictorial presentation yetu ambayo tuna first set, tuna second set. So kuna relation kati ya members of first set na members wa second set. Members of first set pamoja na members wa second set. So from here, tunachoweza kusema ni kwamba from this relation we can deduce many things. Kwanza tunaweza kuona ordered pairs. Ordered pair. Tukitaka kuandika ordered pair manake kila arrow, every arrow is the ordered pair. 3 na -6 ni ordered pair. So the ordered pair of the relation R will be is equal to tutakuwa tuna -3, -6, tutakuwa tuna 1,2, tutakuwa tuna 1,2, 2,4, 2,4, tutakuwa tuna 5,10, then you will have 6,12, 6,12, and then you will have 0.5,1. Hizi ndio zitakuwa ordered pair kutoka kwenye relation yetu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaona relation tumeichora kwenye picha. Sasa tumeichora kwenye picha members wa huyu na huyu hapa wanao relate, we are drawing an arrow. Hii tunaita ni seti ambayo tunachukua members wake, tunawa map, tunaandika mapping,
tunaita mapping. So we are taking the members of first set, then we are mapping them to the members of second set. The set in which we are taking the members, then we map them to another set. We call it as domain. Call the set of numbers or set of people or set of letters ambao tunachukua member, tuna map. We are mapping the elements of this set to this set. This set is called the domain. Na hii element ambayo tuna map, the elements of first set, they are mapped onto this set. This set is called range. Kwa huku tunakuwa na domain, kunakuwa tuna range. So we discussed detailed more about this concept of pictorial representation. Kwa hiyo nimeshakwambia mathematics hatuna notes. Maelezo mengi unayosikia ndo hayo ambayo natakiwa uyajue. So relation can be represented pictorially. An example of pictorial representation of relation is shown in the figure below. So in this set we are letting A to be a set of elements, set of A, B, C, D, and B to be set of P, Q, R, S. So you see, easy arrow manake, easy arrow ni kama tu nini? Kama tu example. Hivyo ndio ambavyo yeye ameamua fanyaje aweke relation yake hizo arrows. So easy arrows si confuse kwamba tumejuaje A na relation na P. This is an example for how we are representing relation. So if there is a relation R between members of set A and set B, then we draw pictorially. So from there, kama tukipewa diagram kama hiyo tukaambiwa tuandike ordered pair sasa. Umepewa diagram kama hiyo unaambiwa uandike ordered pair of the relation. So relation R will be equal to set of ordered pairs A, P, then A, Q, then after A, P and A, Q, B, Q, then B, R, then C, R, then D, R, and then D, S. So you see, maana yake kutoka kwenye pictorial representation kama hiyo, maswali mengi yanaweza katoka hapo. Chole pictorial representation, kutoka kwenye pictorial representation, maswali mengi yanaweza katoka, labda uandike ordered pairs, labda uchole grafu, yani maswali mengi unaweza ukaulizwa hapo. So tunasema kwamba from the diagram, element of set A which are related to set B are indicated by the arrows. So we say in this case that the element of set A are mapped onto set B. We are mapping, tunazimap element onto set B. So each pair of elements connected by an arrow is an ordered pair. Kila element tuliyem connect kati ya huyu na huyu ni ordered pair, kama ambavyo tumeshaziandika hizo ordered pair hapo mwanzoni tumeshaziandika. So each pair of element connected by an arrow is an ordered pair belonging to some relation set R. So if the diagram shows there can be more than one arrow starting from a point in set A to a point in set B. Kwa hiyo unaona kuna arrow huyu hapa A ameanza kwenye A, anaenda kwenye P, A anaenda kwenye Q. Nilikwambia this happens only in relation. Ukienda kwenye functions, there is no possibility of A kutoa arrow mbili kwenda kwa member huyu set. Functions ni kama relation, lakini kwenye function huyu A anaweza katoa arrow moja tu, na B anaweza katoa arrow moja tu, na C anaweza katoa arrow moja tu, only one arrow. But in relation tunaweza kuwa tuna A ambaye ametoa arrow kwenda kwa member wengi. So kwa mfano A ni mmoja, ametoa arrow kwenda kwa P na Q. Hiyo tunaita ni one to many. So manake kilichopo ni kwamba relations kama relations zilivyo, tunaweza kuwa tuna relation ambayo ni one to one. A one to one relation, kwa mfano tukichora pictorial representation ya one to one relation, let's say hapa tuna 1 2 3 4, alafu huko labda tuna 2 times this number ambayo ni x. So let's say this is x, this is y. Tuna 2 times this number, so tutakuwa na 2, tuna 4, tuna 6 pamoja na 8. So one to one relation, kama hii relation yetu itakuwa inataka y awe sawa sawa na 2x. X ni 1, mara 2 yake ni 2. So hapa utakuta kuna connection kati ya 1 na 2.
kuna connection kati ya 2 na 4, kuna connection kati ya 3 na 6, na kuna connection kati ya 4 na 8. Hapa tuna relation R. Tuna relation R ile pale. Lakini sasa ukiangalia kwenye hii relation yetu utaona nini? Utaona kwamba memba mmoja wa huyu ana uhusiano na memba mmoja tu wa seti hii. Memba mmoja wa seti huyu ana uhusiano na memba mmoja wa seti hii hapa. Hiyo tunaita ni one to one relation. Hata tukifika kwenye function tuna one to one function. Lakini from there we may have one to many. Nimekutolea mfano hapo kwamba one to many ndio mfano wa hii relation. A anaenda kwenye P and Q. This is one to many. One to many reaction. I mean one to many function. Alright, B anaenda kwenye Q na R, one to many. Unaona? D anaenda kwenye R na S, one to many. So this is called one to many. One element wa huku anatoa arrow kwenda kwa wengi wa huku. Lakini pia we may have many to one. Many to one. Many to one ni ile relation ambayo member zaidi ya mmoja wa seti ya huku, member zaidi ya mmoja wanatoa arrow kwenda kwa member moja huku. Kwa mfano, tufanye seti yetu ingekuwa na numbers from -2 then -1 0 1 2. This is the set of x. But y iwe sawa sawa na x square. Y iwe sawa na x square. So tukichora seti y hapa, seti y x square, ukisquare hii -2 utapata 4, kisquare utapata 1, hii utapata 0, hii utapata 1, hii 4. So it is the same as to say 0 1 pamoja na 4. So 0 huyu hapa square yake atakuwa ni ngapi? 0. The square of 0. But the square of 2 will be equal to 4. Then the square of 1 will be equal to 1. The square of 1 will be equal to 1. And the square of 2 will be equal to 4. This is called as many to 1. So tunakuwa tuna relation pale. Our relation is there R. So this is called as many to 1. Why? Tuna mbili huyu hapa na mbili huyu hapa. They are 2. Then wampeleka arrow kwa ngapi? Kwenye 4. Hiyo tunaita many to 1. Kwa kwenye relation we may have three things. We may have three things in relations. We may have one to one relation. We may have one to many relation and many to one relation. Nikupe labda mfano mwingine ambao ni real life phenomena. So let's say we have a relation A iwe ni set of children. Set of children. A iwe set of children ambao tuweke ni A, B, C, D, E and F. A is the set of children. While B iwe ni set of fathers. Set of fathers. B ni set of fathers ambao ni P, Q, R. Tufanye sasa, watoto wako 1 2 3 4 5 6, wakati baba wako 3. Sasa kwenye pictorial representation hiyo hapo tunaweza tukachora labda. Tunaweza tukachora this is our first circle, then our period pale. So tunaweza kwa tuna A, B, C, D, E and F, P, Q and R. So A anaweza kama babake alikuwa ni P. A yu hapa babake alikuwa ni P. Remember this is the set of children. Set of children. And this is the set of fathers. Set of fathers. Sasa A anaweza kama babake alikuwa ni P. Lakini